Hello, dear DSC candidates. Welcome back to my Grammar for Success channel. I am Koresh Babu, a retired lecturer in English from Hyderabad. In this video, I am going to explain all about the grammar and vocabulary questions given in the DSC 2025 Model Question Paper 6. I therefore request all of you to pay a very good attention to this video till the end without skipping it in the middle. I also request all of you to consider subscribing to my channel and also sharing this video with all your friends who are also going to take the DSC examination along with you very shortly. Thank you so much. Now let's get into the video. Questions on grammar and vocabulary. So at the outset, I would like to uh, make some confession before you that I have prepared this question paper in a hurly-burly manner, and I was in a hurry to give you this question paper as soon as possible, and that is why I have not rechecked the answers. And for your information, I have changed some of the questions on the spot and their options also, but I have not corrected their answers in the original key, and that is why they have gone wrong 9 or 10 answers. Okay, that is why today I have felt very bad, and also I feel very much ashamed of myself because I have never made such a glaring and involuntary mistake in my life, because I take every care to see that the answers are correct, the questions are posed in a correct way. I take every measure, but only for this question paper I have not taken the proper care, it seems, and therefore as many as 9 answers have gone wrong. I'm very sorry for that once again, and of course you are very generous and you are very kind enough to excuse me, but I cannot excuse myself. Therefore I have taken up this section for the first time, and tomorrow evening I'm going to upload the video on content and methodology. Please watch that also, because everybody is asking for the answers for all these questions. Okay, now you can listen to the answers for all these grammar and vocabulary questions. Okay, and here you pay attention, and this 41st question is there. Choose the correct synonym of intransigent. Intransigent. So this word looks to be a difficult word, but in fact it is not at all a difficult word. Intransigent means uncompromising. What is that? Uncompromising, right? Uncompromising. Or there are so many, you can say, synonyms for this. Stubborn, you can easily understand this now. Stubborn, mondi aina, okay, unyielding, okay, unyielding, or inflexible. There are so many words for this. Okay, hard or pig-headed, what not? Pig-headed means mondi aina, longani, mondi pattu dalagala. So every longani, some kind of meaning it conveys. So intransigent has so many synonyms. So stubborn, uncompromising, unyielding, inflexible, pig-headed, and hard, and all such meanings are there. And here let us look at the options given. Okay, and here you pay attention. Yielding is there. Okay, that is unyielding means this is yielding. No, intransigent means stubborn. Okay, and here the meaning of this is given here. Therefore he is asking you for the synonym. Synonym means the word having similar meaning or the same meaning. So here intransigent means stubborn, yielding is not the right one, flexible is not the right one, and indifferent is also not the right one. Indifferent means disinterested, lack of interest, lack of enthusiasm, all such things you know very well, and therefore your answer is B. Okay, right. And now you go to the 42nd question. Choose the correct antonym. Antonym means opposite word of what? Obscure. Obscure means what? First of all, you try to know the meaning of this. Obscure means dark or dim. Okay, murky. Okay, murky. Okay, murky. Gloomy. Chikatiyaina. Gloomy. Faint. There are so many meanings for that. There are so many synonyms for that word. And here the question is, what is the antonym of this obscure? So if you know the meaning of that, you can give the opposite of that. Obscure means chikatiyaina. That is the meaning. Okay, vicharamaina, that is also there. Okay, agamya gocharamaina, that is also there. There are several meanings for that, but what is the opposite of that? Come on, you pay attention. Yes, obscure means dark and dim and murky. So then the opposite of that is the very first one, clear. Obscure means dim, dark, but opposite of that is clear. Vague means indistinct.
ఓకే, కనిపించనటువంటి, okay, indistinct, not clear, that is I mean hidden. No, murky means, so here vague, hidden, murky, these three are wrong. Only the word clear is only the antonym for this word obscure. So in this way, now I hope you are following me. I'm really very sorry, every time, that is haunting me throughout the day. No, I was not feeling well, and here you learn all the answers thoroughly well. Okay, right, now you move on to other questions. 43rd question, identify the correctly spelled word. Even the answer of this question is also wrongly noted in the key answer key. Okay, and here you pay attention. I'm not talking to you about the wrong answers and all that. Here I'm going to tell you only about the correct things. Privilege, privilege. So that must be your answer. Privilege. This must be your answer. Okay. Privilege. So here that is the right one. But here you pay attention. Privilege is there. Therefore this is wrong. Pre is there. Pri must be there. Vi is there. Leg is there. Okay. That's why it is wrong. Privilege. That is how the Telugu medium people will pronounce this. Privilege means sadupayamu, or facility, like that. Privilege. So here PRI, instead of VI, VA is there. Therefore this is wrong. So here you look at the B word, PRI, VILEG. So therefore this B is only the right option, and all others are wrong ones. Now you go to the next question, 44th one. Choose the correct meaning of belligerent. Belligerent, what is the meaning of this? Belligerent means quarrelsome, contentious, bellicose, aggressive, jagadagondi aina. That is the meaning of this word. And here let me see. Friendly, no. Angry, no. Peaceful, no. But warlike means quarrelsome, bellicose, okay, and aggressive, all such meanings it conveys. And here warlike is only the right option. So C is your answer, right? And now you move on to other questions very quickly. And 45th question, what does the prefix miss mean in this word? What is that word? Misinterpret. So what is the meaning of this prefix miss means what? Yes, not half, not, again also not. So only wrongly is the right one. Misinterpret means wrongly, interpret means what? Explain, elucidate, వివరించు, wrongly explain. You know the meaning of explain and elucidate. వివరించు, wrongly explain చేయడం అంటే తప్పుగా వివరించు, something like that. So the prefix of miss in this word is conveying the meaning of wrongly, and therefore C is the right answer. Now you move on to the next question. Select the correct one word substitute. What is the one word substitute? A person who opposes war and violence. And what is that person called? And you know very well, optimist. Optimist means what? Optimist, pessimist. Optimist means one who looks at the bright side of the things. Ante ఆశావాది, that is the Telugu meaning of this word optimist. Anarchist is also there. Optimist is not the right one. Anarchist is also not the right one. Anarchist means one who makes use of violent means to overthrow the ruling పార్టీ, ఆ రూలింగ్ గవర్నమెంట్, ఆ రూలింగ్ పవర్ అండ్ ఆల్ దట్. ఇలా అధికారంలో ఉన్నటువంటి ఒక దాన్ని కొన్ని రాంగ్ మీన్స్ తోని పడగొట్టడానికి ప్రయత్నించే వాడిని అనార్కిస్ట్ అంటాం. తెలుగులో ఏమంటారు నాకు తెలియదు. అండ్ pacifist, okay, pacifist means one who opposes war and violence. So this is only the right one for this. So a person who opposes war and violence is none other than pacifist, okay. And realist means one who accepts and deals with things as they really are. ఒక విషయాన్ని యథార్థంగా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా నమ్మేటటువంటి వాడిని రియలిస్ట్ అని సంథింగ్ అంటారు. సో దేర్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ద రైట్ వన్. సో ఓన్లీ ది సి ఈజ్ ఓన్లీ ద రైట్ ఆప్షన్, రైట్ చాయిస్, రైట్ ఆన్సర్. అండ్ నౌ యూ మూవ్ ఆన్ టు అదర్ క్వశ్చన్స్. 47th question, the correct idiom for to take a risk is. What is the correct idiom that gives the meaning of to take a risk means? Here you look at the idioms. Burn bridges, no. Jump the gun, no. Bite the bullet, no. Throw caution to the wind. Throw caution to the wind అంటే కాషన్ ను గాలికి వదిలేయడం
అంటే హెచ్చరికను గాలికి వదిలేయడం అంటే అర్థం ఏంటి? ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, టు టేక్ ఏ రిస్క్. రిస్క్ తీసుకోవడం అని అర్థమేగా. So that is why the idiom which gives this meaning is nothing but only this one, throw caution to the wind. That is the D1. Okay, right. You go to the 48th question. Choose the correct foreign phrase that means, what is that? Taboo or prohibited. Okay, and here what are the foreign phrases given? Prima facie. This is not the right one. Prima facie means on the very first appearance. Chuchi chudagane. Okay, prima facie, I could say that it is a failure project. చూసి చూడగానే అది ఫెయిల్యూర్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేయడం. చూసి చూడగానే ప్రైమా ఫేస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫారెన్ ఫ్రేజ్. అండ్ నెక్స్ట్, మోడస్ అపరాండి ఇస్ దేర్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ద రైట్ వన్. మోడస్ అపరాండి మీన్స్ ఏ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్. ఒక ప్రొసీజర్లోని మెథడ్ని మోడస్ అపరాండి అంటారు. అండ్ టాబులా రాసా ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ద రైట్ వన్. Tabula rasa means the blank slate. Okay, and this is some kind of concept, and which says that human beings are born into this world tabula rasa. Tabula rasa means like a blank slate. ఏమి వ్రాయబడినటువంటి స్లేట్ ఎలా ఉంటుంది? పలక ఏమి రాయలేదు దాని ఖాళీ. అంటే వీఆర్ బోర్న్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ వితౌట్ ఎనీ నాలెడ్జ్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ మెటీరియల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఆల్ దట్. అంటే ఎలాంటి జ్ఞానం లేకుండా మనం పుడతాం. దేవుడు విజ్డమ్ ఇస్తాడు. దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ విజ్డమ్ అండ్ between knowledge. There is a difference between wisdom and knowledge. Wisdom is by birth. పుట్టుకతో మనిషి కొంత జ్ఞానం ఇస్తాడు దేవుడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ విజ్డమ్. అండ్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ బోర్న్ యూ అక్వైర్ బై రీడింగ్ బుక్స్, త్రూ ఎక్స్పీరియన్సెస్ యూ గెయిన్ సమ్ నాలెడ్జ్, అండ్ దట్ నాలెడ్జ్ ఈస్ కాల్డ్ నాలెడ్జ్. పుస్తకాలు చదవడం ద్వారా, మరి అనుభవాల ద్వారా మనకు పొందేటటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని నాలెడ్జ్ అంటాము. పుట్టుకతో మనకు దేవుడిచ్చే జ్ఞానాన్ని విజ్డమ్ అంటారు. తెలుగులో దీని జ్ఞానమే అంటారు, దీని జ్ఞానమే అంటారు. కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో మాత్రం దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఓకే, విజ్డమ్ బై బర్త్, నాలెడ్జ్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ బర్న్. అంటే మనం పుట్టినప్పుడు మనకు అంత నాలెడ్జ్ ఉండదుగా. నాలెడ్జ్ అంటే నేర్చుకునే దాన్ని నాలెడ్జ్ అంటాం. పుట్టుకతో వచ్చింది విజ్డమ్ అంటాం. సో హియర్ అందుకే దిస్ ఇస్ టాబులా రాసా మీన్స్ ఇట్స్ ఎ థియరీ దట్ పీపుల్ ఆర్ బోర్న్ టాబులా రాసా. అంటే పుట్టుకతోని మనిషి ఒక బ్లాంక్ స్లేట్ లాగా, అంటే ఏమి వ్రాయబడిన ఒక పలక లాగా ఉంటాడు. అంటే ఎలాంటి జ్ఞానం ఉండదు అలా చెప్పడం. అంటే చాలా ప్యూర్ స్టేట్లో ఉంటాడు. ఇక ఆ తర్వాత హీ విల్ బి లెర్నింగ్ సో మెనీ థింగ్స్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో దేర్ ఫోర్ హియర్ ఇన్ దీస్ ఫోర్ phrases, prima facie is not the right one, modus operandi is not the right one, tabula rasa is also not the right one, but persona non grata. Persona non grata means a person who is unacceptable and unwelcome. Now Elon Musk is a persona non grata to Donald Trump. Donald Trump ku Elon Musk persona non grata, an unacceptable and unwelcome person. మరి ఇక్కడ టాబూ ప్రొహిబిటెడ్ అన్నాడు. సో పర్సోనా నాన్ గ్రాటా ఈజ్ జనరలీ యూజ్డ్ ఫర్ పర్సన్స్. మనుషులకు దీన్ని వాడతారు. నిషిద్ధమైన వ్యక్తిని పర్సోనా నాన్ గ్రాటా అంటారు. దీస్ టూ వర్డ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ఐడియాస్, ఓకే, యాక్షన్స్, ఓకే, అండ్ వర్డ్స్, మాటలు, ఐడియాలు, యాక్షన్స్, ఇటువంటి వాటి కోసమేమో వీటిని వాడతారు. మనుషుల కోసం దీన్ని వాడతారు. ఆన్ ద హోల్ దీస్ త్రీ వర్డ్స్ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్. They give almost the same meaning. Persona non grata anna, taboo anna, prohibited anna, all convey almost the same meaning, but this is used for people, persons, but these are used for ideas, actions, words et al. కొన్ని words taboo, కొన్ని ideas taboo అంటే నిషేధించబడినవి. Certain actions are taboo కదా. అన్న సొంత ఇంట్లో అన్న చెల్లెళ్ళ పెళ్లి అనేది దట్ ఈస్ టాబూ. మగవాడు పెళ్లి చేసుకోవడం దట్ ఈస్ టాబూ. ఆడవాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవడం దట్ ఈస్ టాబూ. సో టాబూ ఈజ్ లైక్ దట్. Ideas, actions, words, and this is for only persons. So therefore the correct foreign phrase that means taboo or prohibited is persona non grata. So that's what this is only your right option. And now you move on to other questions. Pick the word with the correct
syllable stress. On this, every time one question will be given in the examination. Therefore, you watch my video. I have made on words accent and stress. So it's a wonderful video. Please watch it. Okay. And here, this is not the right word in which the stress is marked correctly. కరెక్ట్ గా స్ట్రెస్ మార్క్ చేయబడినటువంటి మాట ఇది కాదు. బికాజ్ డే వే లప్ దెర్ ఆర్ 3 syllables in this. So the stress is received only by the second syllable, not by the first syllable. Therefore, this is wrong. And committee, there are also 3 syllables, committee. So, but in this word, the second syllable receives the stress, not the first one. Therefore, this is wrong. Committee, you say committee, me, committee. So therefore, the second syllable receives that, and therefore here it is given as the first syllable receiving the stress, and therefore this is wrong. And here photograph is there. This is also wrong. It is because here in this photograph, only the first syllable receives the stress, but not the second one. But it is here shown as the second syllable is receiving the stress. Kada second syllable receives cheskunte ichar. That's wrong, because it receives on the first syllable. You have to say photograph. Photograph. It is my photograph. My photograph. This when it is photograph, it receives the stress on the first syllable. If it is photography, you say photo. You don't say photography. You say photography. Photograph అయితే సెకండ్ సిలబుల్, ఫోటోగ్రాఫ్ అయితే ఫస్ట్ సిలబుల్. సో అందుకే ఇట్లాంటి స్ట్రెస్ యాక్సెంట్ మీద చాలా విషయాలు చెప్పాను. మరి మీకు అంత టైం లేదనుకుంటాను. చెప్పాను కదా, ఐ హ్యావ్ సో ఫార్ మేడ్ మోర్ దెన్ 300 వీడియోస్ ఫర్ యూ. మీకోసం అన్ని వీడియోలు చేశాను, చాలా కష్టపడ్డాను. ఎవరు చూడరే, చెత్త చూస్తూ ఉంటారు. అంటే చూడొద్దని అనను, ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ. యు ఆర్ ఫ్రీ టు వాచ్ ఆల్ వాట్ ఎవర్ యూ క్యాన్. బట్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు వాచ్ మై వండర్ఫుల్ వీడియోస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏది 30-40 minutes కంటే తక్కువ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఆ విషయం చెబితే దాన్ని నిండుగా చెప్పాలనేటటువంటి దట్స్ మై ఫిలాసఫీ. సో ఐ హ్యావ్ స్టక్ టు దట్ ఫిలాసఫీ, అండ్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ వీడియోస్. ఒకసారి నా చూస్తే నాకే అనిపిస్తుంది, ఇంత గొప్పగా నేను చేశానా అని నాకు డౌట్ వస్తుంది. అంత గొప్పగా ఉన్నాయి నా వీడియోలు నేను చూసుకుంటుంటాను. సో మీరు చూడండి, నేను అంత పెద్ద ఎగ్జాజరేషన్ కాదు, కానీ యూ ప్లీజ్ ట్రై టు వాచ్ మై వీడియోస్. యూ కెన్ ఫైండ్ వండర్ఫుల్ మెటీరియల్ ఇన్ దాట్, wonderful information, right? And therefore this fourth one is only the right option, all others are wrong. And you go to the next question, 50th one. Which word contains a diphthong sound? Already I have told you about this diphthong sound. What is this diphthong sound? It's a gliding vowel. It is a gliding vowel. Remember, it's a gliding vowel. Okay, formed. How is it formed? Formed by the combination of two vowels. By the combination of two vowels. రెండు ఓవెల్స్ చేత ఏర్పడేటటువంటి ఒక గ్లైడింగ్ ఓవెల్ నే డిప్థాంగ్ అంటారు. విత్ ఇన్ వన్ సిలబుల్, ఒకే సిలబుల్లో రెండు ఓవెల్ సౌండ్స్ తో ఏర్పడేటటువంటి గ్లైడింగ్ ఓవెల్ నే డిప్థాంగ్ అంటారు, ఒకే సిలబుల్లో. అండ్ దిస్ ఇట్ విల్ బి గ్లైడింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ఓవెల్ టు అనదర్ ఓవెల్. ఒక ఓవెల్ నుంచి మొదలుకొని ఇంకో ఓవెల్కి వెళ్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ, ఏ, ఔ, okay, oi. These are all. There are as many as 8 diphthongs in the English language. మీకు తెలుసు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో 8 diphthongs ఉంటాయని. సో ఇక్కడ మరి వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్? విచ్ వర్డ్ కంటైన్స్ ఎ diphthong sound? Okay, let us see that here. Oh, potato, school. So I'll write the, I can say, phonetic transcription for all these words. Okay, po, ta, to, po, ta, to. Okay, right. School is there. Sa, ka, u, school. House is there. Ha, house. Ha, house. Okay, here, ow. And progress. Progress. Potato. ఇలా మీద చుక్కది ఓ సౌండ్ వస్తుంది. ఇదంతా ఫోనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్.
international phonetic alphabet ఇవన్నీ కూడాను. So you have to understand all of them. So potato, school, house, progress. So how. So here you pay attention. This ow is what? A diphthong. Keep in mind all the 8 diphthongs, and then only you can easily understand that. So here in the first one, no diphthong, second one, no, third one, no. Only in C you can find the diphthong. Okay, and now you move on to other questions. The word euphemism means, what is the meaning of this euphemism? Euphemism means the use of what? Use of an agreeable, okay, agreeable and inoffensive, okay, inoffensive expression, okay, use of an agreeable, okay, inoffensive expression for something, okay, that suggests, okay, that suggests something unpleasant. అంటే అన్ప్లెజెంట్ గా ఉన్నటువంటి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ కోసము ఒక అగ్రియబుల్ అండ్ ఇన్ఫెన్సివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాడడం. యూజింగ్ వాట్? an agreeable expression or in an inoffensive expression for something that suggests something unpleasant. అన్ప్లెజెంట్ గా ఉన్నటువంటి దానికి బదులుగా ఒక మంచి మాటను వాడడం, ఇన్ఫెన్సివ్ వర్డ్ని, లేకపోతే అగ్రియబుల్ మాటను వాడడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిల్ అనేది ఇట్స్ ఎ బ్యాడ్ వర్డ్ ఎట్ ఆల్. గో అండ్ కిల్ హిమ్ అని అనుకో. అట్లా కాకుండా ఒక సాఫ్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే ఎలిమినేట్. వాడిని ఎట్లయినా ఎలిమినేట్ చేసేయాలి. ఎలిమినేట్ మీన్స్ కిల్. ఇట్స్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ వర్డ్, ఇన్ఫెన్సివ్ వర్డ్. అలాగే వాట్ ఇస్ దట్? డిజేబుల్డ్. డిజేబుల్డ్ మ్యాన్ అనే బదులు ఈ మధ్యలో ఏమంటున్నారు? ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఇస్ దట్? టు డై. చావడానికి బదులుగా దే ఆర్ యూజింగ్ ఎ ప్లెజెంట్ వర్డ్, ఎన్ అగ్రియబుల్ వర్డ్, దట్ టు పాస్ అవే. చనిపోవటకు ఇంకోటి గతించిపోవుట, పరమపదించుట, కాలం చేయుట. సో దే ఆర్ ఆల్ సాఫ్ట్ వర్డ్స్ అండ్ అగ్రియబుల్ వర్డ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌస్ వైఫ్ ఈస్ దేర్, ఆర్ హోమ్ మేకర్ also you can say. For this, now a softer word or agreeable word is domestic engineer. So this is what a word which is suggesting something unpleasant. This housewife, homemaker, unpleasant, but the domestic engineer is agreeable word. So similarly, kill is unpleasant, eliminate is agreeable. Okay, disabled man, so it is giving some kind of negative kind of shade in that word. But here physically handicapped. Okay, yes, ala lekunda to die is conveying some kind of unpleasant shade of meaning, but here to pass away it is giving some inoffensive meaning and all that. So in this way, using an agreeable or inoffensive expression for something that suggests something unpleasant, that is called euphemism. అలా గనక మొరటుగా మోటుగా ఉన్నటువంటి మాటకు బదులుగా శుతిమెత్తనైన మంచి మాటను వాడుటను మరి యూఫెమిజం అంటారు. Right. What are the options given here? Exaggeration? No. A harsh truth? No. A rhetorical question? No. But what? A mild substitute. So instead of saying, to die, what is that? To pass away. Is it not a mild substitute for this harsh one? డై అనేటటువంటి మొరటైనటువంటి మాటకు బదులుగా టు పాస్ అవే అనడం ఎంత మైల్డ్గా, సాఫ్ట్గా ఉందో. కాబట్టి euphemism means a mild substitute, and therefore this is only your answer. You move on to the next question. And 52nd one, identify the sentence containing a grammatical error. Okay, the office works from 10 a.m. and 5 p.m. Wrong. The office works between 10 a.m. to 5 p.m. Wrong. The office works between 10 a.m. till 5 p.m. Wrong. Only the office works from 10 a.m. to 5 p.m. That is only the right one. It is because, I'll give you some explanation here. It is because this from, the preposition from is followed always by to. From అనే preposition ఎప్పుడు to నే అనుసరిస్తుంది. From to. The interviews are held from 2 p.m. to 5 p.m. From అనగానే 2 అనాలి.
Okay, and here the preposition between is always followed by and is a conjunction. If between and a preposition and a conjunction అనుసరిస్తుంది. In the examination what happens now is between is wrongly used with to, from is wrongly used with and. అంతే కదా, ఫ్రమ్ అండ్ వాడాడు ఇక్కడ. ఇక్కడ వాట్ ఇస్ దట్, బిట్వీన్ టూ వాడాడు ఇక్కడ, అంటే రాంగ్ ఇస్తుంటాడు. ఇఫ్ యూ కీప్ దిస్ థింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఇట్ విల్ బి వెల్ అండ్ గుడ్. మరి ఇక్కడ మాత్రం చూడండి, ఇన్ ద థర్డ్ ది ఆఫీస్ వర్క్స్ ఫ్రమ్ 10 a.m. to 5 p.m. Therefore, C is only the right one. Now you move on to other questions. 53rd question. Choose the correct sentence transformation. And this is also gone wrong. This was actually changed on the spot. So several questions and their options are on the spot changed because I wanted to give you somewhat tougher question paper. ఆరాటపడ్డాను బాగా ఆ పిల్లలకి ఏదో ఇవ్వాలని. బాగానే పాపం బండిది నాది, మీకు అట్లా ఇబ్బంది పెట్టాలనుకున్నందుకు దేవుడు నాకు బాగానే శిక్ష వేశాడు. యాజ్ మెనీ యాజ్ 9 మిస్టేక్స్ అయ్యాయి. బాగానే అయింది, దేవుడు అట్లా పనిష్మెంట్ బాగానే ఇచ్చాడు దేవుడు. ఓకేనా, రైట్. హియర్ దిస్ ఇస్ ద సెంటెన్స్ యాక్చువల్లీ గివెన్. యాజ్ సూన్ యాజ్ ద థీఫ్ సా ద పోలీస్ హీ ర్యాన్ అవే. దొంగ పోలీసును చూచిన వెంటనే, యాజ్ సూన్ యాజ్ మీన్స్ వెంటనే, హీ ర్యాన్ అవే ఉంటాడు, వాడు పరిగెత్తిపోయాడు. దట్స్ ద తెలుగు మీనింగ్ ఆఫ్ దట్. అండ్ నౌ యూ లుక్ అట్ ద ఆప్షన్స్ హియర్ and you are changing this as soon as sentence into no sooner than. ఇది మీకు తెలుసు, ఇట్లా దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అంటారు. యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇచ్చి నో సూనర్ దాన్ లోకి, హార్డ్లీ వెన్, స్కేర్స్లీ వెన్ లోకి మార్చడం. దీని మీద కూడా వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ రైట్. అండ్ హియర్ నో సూనర్ ద థీఫ్ సా ద పోలీస్. నో సూనర్, యూ రిమెంబర్ వెన్ యూ యూజ్ దిస్ నో సూనర్, లెట్ మీ గివ్ యూ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ హియర్. యూ మస్ట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఫాలోడ్ బై సింపుల్ పాస్ట్ ఇన్వర్షన్. ఓకే, ఇది మీరు గమనించాలి. నో సూనర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫాలోడ్ బై ద సింపుల్ పాస్ట్ ఇన్వర్షన్ ప్లస్ దాన్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నో సూనర్ ఎప్పుడు తన పక్కన సింపుల్ పాస్ట్ ఇన్వర్షన్, అంటే అది ఇన్వర్షన్ లో ఉండాలి, మామూలు సెంటెన్స్ గా ఉండొద్దు. దట్స్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ద కంజంక్షన్ దాన్. ఓకే, రైట్. అండ్ హియర్ యూ పే అటెన్షన్. నో సూనర్ ద థీఫ్ సా ద పోలీస్ హియర్. సో హియర్ ద థీఫ్ సా, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద రైట్ ఆర్డర్. It is not in the inversion. It is in the right order. Therefore, this is wrong. Okay. And here you see, no sooner did the thief see. The thief saw nu invert cheste did the thief see అనేది అవుతుంది. ఇది ఇన్వర్షన్. ఈ సింపుల్ పాస్ట్ ను క్వశ్చన్ రూపంలోకి మార్చుకోవడాన్ని ఇన్వర్షన్ అంటారు. సో నో సూనర్ డిడ్ ద థీఫ్ సీ ద పోలీస్ దాన్, బాగానే ఉంది. సో ఆఫ్టర్ నో సూనర్ డిడ్ ద థీఫ్, inversion order is there, and the police, and then is also used. Therefore, this B is the right one. Okay, and no sooner did the thief see the police when, this no sooner is not followed. Of course, here inversion is there, but here when is there. Therefore, this is wrong. And no sooner the thief saw the police than. So here no sooner is there, than is there, but inversion sentence is not there, and therefore this is also wrong. So A, C, D are wrong. Only the B one is the right one. Now you move on to the next question. 54th question. What is the function of the infinitive? So some infinitive is given in the following sentence. You have to find out its function. అది ఏం పని చేస్తుంది అక్కడ, అది చెప్పాలి, రైట్? సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వన్. షీ కేమ్ హియర్ టు హెల్ప్ మీ ఇన్ మై హోంవర్క్. సో టు హెల్ప్ మీ, దిస్ ఇస్ అన్ ఇన్ఫినిటివ్. వెర్బ్ పక్కన టు పెడితే దట్ బికమ్స్ ఎ టు ఇన్ఫినిటివ్. To go, to play, to sing, to read, to eat, these are all two infinitives. Okay, and this is the two infinitive. And what function is it to performing in this sentence means, what are the options given? Okay, these are the options. And what function is it to performing in this sentence means, it is not performing the duty of the subject, it is not performing the duty of an adjective, it is not performing the duty of an object, but it is performing the duty of an adverb. And you might ask me how I could say that. For everything there should be some logical explanation. ఊరికనే ఇది తప్పు, ఇది తప్పు, ఇది తప్పు, ఇది ఒకటి రైట్ అని అంటాం. ఎట్లా రైట్ అయింది అని అంటాం. అంటే లాజికల్ గా చెప్పకపోతే ఐఎమ్ ఏ మీనింగ్లెస్ మ్యాన్, ఐఎమ్ ఏ యూజ్లెస్ ఫెలో. ఓకే, అండ్ హియర్ దిస్ adverb. See, whenever you question the verb with why, how, when, where, గుర్తుంచుకోండి, వెర్బ్ కు వీటితో క్వశ్చన్స్ వేసుకుంటే వచ్చే ఆన్సర్ ఎప్పుడైనా కూడా అది adverb అవుతుంది. She came, why? ఆమె ఇక్కడికి వచ్చింది ఎందుకు? టు హెల్ప్ మీ. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఈ క్వశ్చన్కి ఇది ఆన్సర్గా వచ్చిందా లేదా? అట్లాగే విత్ హౌ,
with when, with where, with any one of them. If you question the verb, then you get some answer. That answer itself is called an adverb. వీటితో వెర్బ్ క్వశ్చన్ వేసుకుంటే వచ్చే ఆన్సర్ ఎప్పుడైనా 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 అది adverb. ఒకవేళ మీరు వాటుతో కనుక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే వచ్చే ఆన్సర్ ఎప్పుడైనా అది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. వాటితో వెర్బ్ను క్వశ్చన్ వేసుకుంటే వచ్చేది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. మరి వీటితో క్వశ్చన్ వేసుకుంటే వచ్చేటటువంటిది adverb అవుతుంది. It's like that. Okay, therefore this is an adverb and therefore C is only one answer. Let's move on to other things. 55th question. Identify the compound sentence. This is also gone wrong. The answer of this question is also wrongly marked in the answer key, right? And identify the compound sentence. You know very well compound sentences and complex sentences. I have been telling you about these two kinds of sentences. If you join two separate sentences into one single sentence with the help of the coordinating conjunctions, then that sentence is called a compound sentence. When you join the two separate sentences into one single sentence with the subordinating conjunctions, then that sentence is called a complex sentence. ఈ కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్ గురించి, కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ గురించి చాలా వీడియోలలో చెప్పాను. మళ్ళీ చెప్పడం బాగుంటుంది. ఇక్కడ హియర్ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్. ఓకే, ఐ కేమ్, ఐ సా, ఐ కాంకర్. నో కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ అట్ ఆల్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్. ఇందులో కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ లేనప్పుడు కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ ఎట్లా అవుతుంది? Right. And although I came, I left. Although is a subordinating conjunction. Therefore, this becomes a complex sentence. ఇక్కడ నో కంజంక్షన్ కాబట్టి నో, అట్లా రాంగ్. సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇది కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అవుతుంది, కాబట్టి ఇది కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ కాదు. ఐ కేమ్ బికాస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్. దేర్ ఫోర్ దిస్ బికమ్స్ ఎ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ బట్ నాట్ ఎ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్. బట్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఫోర్త్ సెంటెన్స్, ఐ కేమ్ అండ్ సా ఎ బిగ్ స్నేక్. ఇది నేను ఆన్ ద స్పాట్ మార్చాను. ఏదో ఉంటేను నాకు మంచిగా అనిపించలేదు, వచ్చింది. ఇక అదంతా నాకు కర్మ గాలింది అనుకోండి, నా కర్మకు వచ్చింది. ఇక నేనేం చేసినంటే అన్ని తప్పులు ఇక్కడ దిద్దినా కానీ అక్కడ దిద్దలేదు, అది జరిగిన పని. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ రైట్. మీరు మంచి మనసుతో నన్ను ఎక్స్క్యూజ్ చేశారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. ఐ కేమ్ అండ్ సా. సో హియర్ సా అండ్ ఈస్ దేర్. అండ్ ఈస్ ఏ కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ అండ్ దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ఏ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్. కాబట్టి మీ కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ ఎట్లుంటాయి, సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ ఎట్లుంటాయో ఇంతకుముందు ఒక వీడియోలో చెప్పాను. మళ్ళీ చెప్పడం టైం వేస్టింగ్. ఓకే, రైట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ యువర్ ఆన్సర్. డి ఈజ్ ఓన్లీ ద యువర్ ఆన్సర్. అండ్ యూ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 56th one. Choose the sentence with the correct parallel structurism. Parallel structure. Choose the sentence with the correct parallel structure. Parallel structure. Parallel means same structure. Okay. Here a pattern. He likes to swim, biking. ఇక్కడ ఇంగ్ ఫామ్ ఉంది, ఇక్కడేమో టు ఇన్ఫినిటివ్ ఉంది కదా, తప్పు. He likes swimming, biking and hiking. This is right. All are gerunds. Okay. Swimming, biking, hiking. These are all gerunds. They are correct parallel structures. Okay. And here third one. He likes to swim, టు బైక్, మళ్ళీ ఇక్కడ హైకింగ్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ టు ఇన్ఫినిటివ్ అండ్ జెరండ్ పెట్టాడు ఇక్కడ. అండ్ హీ లైక్ స్విమ్మింగ్, జెరండ్, టు బైక్ అండ్ హైక్ అంటున్నాడు. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఇస్ రాంగ్. ఓన్లీ ద B1 is the right one. Okay, now you move on to other questions. Which sentence contains an adverb clause? You know, adverb clauses are formed by subordinating conjunctions. You know that very well. And here all adverb clauses are formed by subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions తో కలపబడ్డ వాక్యాన్ని కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అంటారు. కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అనడానికి ముందు adverb clauses అవన్నీ కూడా, రైట్. అండ్ హియర్ ఐ డోంట్ నో వై హీ ఈస్ absent. దిస్ ఈస్ నాట్ an adverb clause because it is standing as an answer for the question of what. నేను చెప్పాను, వాట్ అనే దాంతో క్వశ్చన్ వేసుకుంటూ వచ్చేది ఎప్పుడు కూడా అది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది, నౌన్ అవుతుంది. సో ఐ డోంట్ నో వాట్, why he is absent. Noun clause this is. And the house that I live in belongs to my brother. So this is also not the right one. So the house that I live in, this is what it is referring to, this house, therefore called an adjective clause. It is an adjective clause. The question whether they are reached the spot. The question is what, whether. Again this is a noun clause. ఇగో ఇలా, ఇది నౌన్ క్లాజ్, ఇది అడ్జెక్టివ్ క్లాజ్, నౌన్ క్లాజ్, నౌన్ క్లాజ్, అడ్జెక్టివ్ క్లాజ్, నౌన్ క్లాజ్. అండ్ హియర్ యు సీ we will meet where. చెప్పాను మీకు వేర్ అని క్వశ్చన్ వేసి, వై, హౌ, వెన్, వేర్ మనసులో పెట్టుకోండి. వాటితో వేరియబుల్ క్వశ్చన్ చేయండి. we will meet where, ఇది లేదనుకోండి, we will meet where, సారీ ఇక్కడ we ఉండాలమ్మా, ఇక్కడ where we met yesterday. మనము ఎక్కడైతే నిన్న కలుసుకున్నాము అక్కడ. సారీ ఇక్కడ పోయింది, ఇవన్నీ
చెప్పాను కదా, చాలా హర్లీ బర్లీలో ఇంత హర్లీ బర్లీగా క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వడం ఇదే ఫస్ట్ టైం. ఎందుకంటే మీకు టైం లేదు, 13th నాడు ఎగ్జామ్. మీకంటే ఎక్కువ తొందరపడ్డాను నేను, మీకంటే ఎక్కువ ఆత్రపడ్డాను. కాబట్టి అందుకే చాలా మిస్టేక్స్ పోయాయి, అంత ఆత్రపడదలుచుకోలేదు ఇక ముందు. ఓకే, అండ్ హియర్ విల్ మీట్ వేర్ వి మెట్ ఎస్టర్డే, అండ్ దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద రైట్ వన్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద adverb clause. ఇదొక్కటే adverb clause. Noun clause, adjective clause, noun clause. This is only adverb clause, right? Therefore, this is only the right sentence. And now you go to the next question. Identify the correct passive voice. This question was also changed by me, right? Here you pay attention. Please come in. It's an imperative sentence, okay? And you know, you are ordered. When there is please, you should not say ordered. Therefore, wrong. You are warned. Therefore, wrong. You are forced. Therefore, wrong. You are requested. Therefore, this is correct. Please means it's a request. When there is a request, you have to say requested. You are requested to come in. సో డి ఈజ్ ఓన్లీ యువర్ ఆన్సర్. మరిగా నాకు ఆన్సర్లో ఏది పెట్టానో తెలియదు, ఇక్కడైతే కరెక్ట్ ఇస్తున్నా కాబట్టి ఇదే అటెంప్ట్కి తీసుకోండి అయ్యా, అది మర్చిపోండి ఇక. ఓకేనా, రైట్. నౌ యూ మూవ్ ఆన్ టు అదర్ క్వశ్చన్స్. 59th question, choose the correct conjunction. So he's asking to choose the correct conjunction that has to be used in the blank. What is the right conjunction to be used in this blank? I stayed indoors dash it was raining. Indoors means inside the house and all that. And here, but, you don't use but. I stayed indoors but it was raining. No. I stayed indoors yet it was raining. No. I stayed indoors so it was raining. No. But it's as it was raining. I stayed indoors, నేను ఇంట్లో ఉండిపోయాను, as it was raining. ఎందుకనక it was raining. as అది వర్షం కురుస్తూ ఉన్నది కాబట్టి. మనం విడిగా చెప్తుంటాం మన తెలుగు వాళ్ళకంటే ఫారెన్ లాంగ్వేజ్గా. నేను ఇంట్లో ఉన్నాను యాజ్, ఎందుకనగా వర్షం కోసం, అట్లా యాక్చువల్గా చెప్పకూడదు. సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ మీనింగ్ మొత్తం తీసుకోవాలి, ఇలా పెట్టుకుంటే వర్షము కురుస్తూ ఉన్నది కాబట్టి. ఇప్పుడు ఎందుకనగా అర్థం పోయింది అక్కడ, కాబట్టి అలా చెప్పుకోవాలి. నువ్వు ఎన్ని కథలు చెప్పు, దట్ ఈస్ ద రైట్ మీనింగ్. ఐఎమ్ గివింగ్ ద 100% అథెంటిక్ మీనింగ్. వర్షం కురుస్తూ ఉన్నది కాబట్టి నేను ఇంట్లో ఉండిపోయాను. దట్స్ ద తెలుగు మీనింగ్. This is the right one. B is only the right option. And you go to the next question, 60th question. Choose the correct form of indirect speech. So this is the direct speech, and here said to is called the reporting verb, and this is called the direct speech. Whatever the matter that is put within the inverted commas is called the direct speech. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో పెట్టబడిన ఏ వాక్య భాగమైనా డైరెక్ట్ స్పీచే. అది ఎప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్తో బిగిన్ కావాలి, ఇవన్నీ మీకు తెలుసు, నేను చెప్పేది లేదు. సో బిఫోర్ వీ లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్, లెట్ us సాల్వ్ ఇట్ ఆన్ అవర్ ఓన్. మనమే చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఆర్డినరీ క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు సెట్ టు అనే రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ఆస్క్డ్గా మారుతుంది. హీ ఆస్క్డ్ హర్. Whenever there is an ordinary question in the direct speech, to join this reporting verb and this ordinary question, we must use the conjunction either if or whether. అంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఆర్డినరీ క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు ఈ రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ను ఈ డైరెక్ట్ స్పీచ్ను కలుపుతూ ఇఫ్ను కానీ వెదర్ అనే ఈ యొక్క కనెక్టింగ్ వర్డ్ను వాడవలెను. రెండు కాదు, ఏదైనా ఒకటి, ఇఫ్ అన్నవాడు వెదర్ అన్నవాడు. యు నో దట్ వెరీ వెల్, మీరు నేర్చుకుని ఉంటారు, నేను చెప్పేది ఏం లేదు. హీ ఆస్క్డ్ హర్ ఇఫ్, హీ ఆస్క్డ్ హర్ వెదర్. యూ మీన్స్ హూ? యూ, ఆమెనే కదా. సో వెన్ యూ ఈస్ టర్న్డ్ ఇన్ టు హర్, దట్ బికమ్స్ షీ. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద సింపుల్ ఫ్యూచర్. దెన్ విల్ బికమ్స్ వాట్? వుడ్. హెల్ప్ బికమ్స్, ఒకసారి హెల్పింగ్ వేర్ మార్చాక మెయిన్ వేర్ మార్చేది లేనే లేదు. ఇక్కడ షీ వుడ్ హెల్ప్ అయింది, ఇక్కడ మీ ఉంది. మీ అంటే ఇక్కడ ఎవరు? ద పర్సన్ హూ ఈ స్పీకింగ్. ఎప్పుడైనా డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్నటువంటి ఐ, మై, మీ, నేను అందుకే వీడియోలో అలానే చెప్పాను. పిల్లలు చాలామంది హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు. దే సెడ్, నాకున్న భయం పోయింది సార్, ప్రొనౌన్స్ ఎలా మార్చాలో తెలియక ఇబ్బంది పడ్డా. నాకు ఈ వీడియో ఎంత హెల్ప్ చేసిన, కామెంట్లు పెట్టడం నాకు ఎంతో హ్యాపీనెస్ ఇచ్చింది. ఓకే, ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. సో డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్నటువంటి ఐ, మీ, మై అని ఈ మూడు ప్రొనౌన్స్ను ఎప్పుడైనా రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ యొక్క సబ్జెక్టుని బట్టి మార్చాలి. సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఉంటే హీ అని ఉంటుంది, లేకుంటే షీ అని ఉంటుంది. వాటిని బట్టి మార్చాలి. ఇప్పుడు మీని హీలోకి మారిస్తే ఏమవుతుంది? హిమ్ అవుతుంది. ఈ చార్ట్ కూడా ఇచ్చాను. ఐ, మీ, మై అనేవి హీ ఉన్నప్పుడు ఎలా మారుతుంది, షీ ఉంటే ఎలా మారుతాయి కూడా చార్ట్ ఇచ్చాను అక్కడ. అందుకే డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ బేసిక్ రూల్స్ అవన్నీ చూడండి, 1, 2, 3 వీడియోస్ చేసినట్టుగా ఉంది. వండర్ఫుల్, వండర్ఫుల్. ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాజరేటింగ్. I have given the authentic information for you. She would help him in the DSC examination.
డిఎస్సి ఎగ్జామ్ పోయి ఏమన్నా ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ కాదు కదా, కాబట్టి దట్ షుడ్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. So therefore he asked her if she would help him in the DSC exam or whether అని కూడా పెట్టవచ్చు, right? And let us look at the options given here. He said to her, said to is should be turned into asked, but here said to is as it is, therefore this is wrong. Said to should not be turned into told, therefore this is wrong. Said to is turned into requested, therefore this is wrong. అసలు ఇక్కడ బిగినింగ్ లో రిపోర్టింగ్ చూసే మీకు కట్ చేయొచ్చు, మీరు సోదంతా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఆర్డినరీ క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు లేదా డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెడ్ కానీ సెడ్ టు కానీ ఆస్క్డ్గా మారవలను అనే ఒక రూల్ రాపించి ఉండవచ్చు మీ సార్ ఎవరో కానీ. ఇక్కడ సెడ్ టు అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంది కాబట్టి ఇది రాంగ్. సెడ్ టు టోల్డ్ అంటున్నాడు కాబట్టి రాంగ్. రిక్వెస్ట్ రాంగ్. ఇగో ఇక్కడ ఆస్క్డ్ ఉంది, ఇది కరెక్ట్. ఇక మిగతా తప్పనిసరిగా రైట్ ఉంటుంది అంతేగా. He asked her if she would help him in the day. So therefore A, B, C are wrong. Only D is the right one. Now you move on to other questions. 61st question. Identify the transitive verb. Okay. These are the options given. But before you choose the right option, I will give you some small information about the kinds of verbs. So there are two kinds of verbs. Okay. Kinds of verbs. Okay. And here transitive verbs and intransitive verbs. So transitive verbs take objects after them and intransitive verbs do not take objects after them. ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్స్ ఎప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాయి తమ పక్కన. ఇంట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్స్ అంటే తెలుగులో కూడా ఉంది, ఇది తెలుగు గ్రామర్లో కూడా ఉంటుంది. ట్రాన్సిటివ్ అంటే సకర్మక క్రియలు అని, ఇంట్రాన్సిటివ్ అంటే అకర్మక క్రియలు అని చిన్నప్పుడు మా తెలుగు పండితుడు గారు చెప్తుండేవారు. సో తెలుగు ఎట్లనో ఇంగ్లీష్ ఎట్లనే, వాట్ ఈస్ దట్? సో ఆబ్జెక్ట్ టేకింగ్ వెర్బ్స్, నాన్ ఆబ్జెక్ట్ టేకింగ్ వెర్బ్స్. సో టు డిసైడ్ వెదర్ ఏ వెర్బ్ ఈజ్ ఎ ట్రాన్సిటివ్ ఆర్ ఇంట్రాన్సిటివ్. ఇప్పుడు అసలు పాయింట్కి వచ్చాం. ఒక వెర్బ్ ట్రాన్సిటివా కాదా తెలుసుకోవాలంటే యూ మస్ట్ క్వశ్చన్ ద వెర్బ్ విత్ వాట్. వాట్ అని వెర్బ్ క్వశ్చన్ వేసుకుంటే ఆన్సర్ కనుక వస్తే అప్పుడు ఆ ఆన్సరు ఆబ్జెక్ట్ అనిగా భావిస్తూ ఆ వెర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంది కాబట్టి అది ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ అని చెప్పుకోవాలి. అలా కాకపోతే అది ఇంట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్గా చెప్పాలి. ఇంకేముంది? సో సింపుల్, రైట్. హియర్ హీ స్లెప్ట్, వెర్బ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సబ్జెక్ట్ పక్కనే ఉంటుంది కదా. సో హీ స్లెప్ట్ వాట్, అతను నిద్రపోయాడు. ఏం నిద్రపోయాడు? అసలు క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ రాంగ్. దేర్ ఫోర్ యూ డోంట్ గెట్ ఎనీ ఆన్సర్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్. షీ వాక్స్, ఆమె నడుస్తుంది. షీ వాక్స్ వాట్, ఆమె ఏం నడుస్తుంది? అసలు ద వెరీ క్వశ్చన్ ఇస్ రాంగ్. దేర్ ఫోర్ దిస్ ఇస్ రాంగ్. హీ రీడ్స్, అతడు చదువుతాడు. వాట్, ఏం చదువుతాడు? డిటెక్టివ్ నావెల్స్. ఈ వాట్ అని క్వశ్చన్ వేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చింది. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. మరి ఇక్కడ ఈ వెర్బ్ తన పక్కన ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంది కాబట్టి దిస్ ఓన్లీ ద ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. అవునా? రైట్. అంటే దిస్ ఈస్ దేర్ అండ్ దే స్వామ్ అక్రాస్ ద రివర్. స్వామ్, యూ క్వశ్చన్ ద వెర్బ్ విత్ వాట్. దే స్వామ్ వాట్, వారు ఈదారు. ఏమి ఈదారు? క్వశ్చన్ తెలుగులో అనుకుంటే కూడా వెబ్బెట్టిగా ఉంది అసలు, కాబట్టి రాంగ్. అంటే క్వశ్చన్ అనుకోవడానికే రాంగ్ అనిపిస్తున్నప్పుడు ఆన్సర్ వచ్చే సవాల్ ఎక్కడిది పోయి. అండ్ దేర్ ఫోర్ A, B, D are wrong. Only C is the right one. And this verb is only the transitive verb. Are you following me? Right. Now you move on to the next question. 62nd question. The word bravery is a. What is this bravery? Verb no, adjective no, adverb no, noun. So bravery, it has been formed from brave. Brave నుంచి వచ్చిన మాట. బ్రేవ్ అంటే ధైర్యము గల. ఇట్స్ అన్ అడ్జెక్టివ్. ఫ్రమ్ దిస్ అడ్జెక్టివ్ దిస్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. సో అడ్జెక్టివ్ నుంచి నౌన్ పుట్టుకొచ్చింది కాబట్టి ఇట్స్ ఎ నౌన్. సో bravery is a noun. So your answer is D. Everybody knows that. And now let's move on to other questions. Pick the correct order of adjectives. Okay. This is going to be a very, very important question. I wanted to enlighten on this particular topic, order of adjectives, because it's very, very important. Okay, here, let me give you some idea about the adjectives themselves before we learn about the order of adjectives. Okay, before we choose the correct answer, let us learn about the kinds of adjectives. So here you pay attention very quickly. I would like to give you kinds of adjectives. Okay, and we have two kinds of adjectives. Cumulative adjectives. Okay, cumulative adjectives, and this is now coordinate adjectives. Okay, coordinate adjectives. In this way we have two kinds of adjectives. Are you following me? And now I would like to talk to you about the cumulative adjectives. Cumulative
adjectives. Okay, what are the cumulative adjectives? You know, what is the job of the adjectives? To describe the nouns itself is the job of the adjectives. నువ్వు ఏ అడ్జెక్టివ్ తీసుకున్నా అది ఒక నౌన్ ను వర్ణించాల్సిందే, తన పక్కన నౌన్ ను వర్ణించాలి. కాబట్టి అడ్జెక్టివ్ అంటే విశేషణము అంటే, ఇంకో డైరెక్ట్ చెప్పాలంటే నౌన్ డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ అడ్జెక్టివ్స్. యు నో దట్ వెరీ వెల్. సో వాట్ ఆర్ ద cumulative adjectives then? That means the adjectives that describe a noun, if the adjectives that describe a noun are not, you can say, equally important, this is very important. నౌన్ వర్ణిస్తున్నటువంటి అడ్జెక్టివ్స్ అన్ని ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ కానట్టయితే దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ క్యుములేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్. ఒక నౌన్ ను డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నటువంటి అడ్జెక్టివ్స్ అన్ని ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ కానట్టయితే దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ క్యుములేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? దీస్ క్యుములేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ అండ్ దే నీడ్ టు బి, okay, they need to be written how? In a specific order. ఇలా నాట్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ఈ అడ్జెక్టివ్స్ ను సెంటెన్స్ లో రాసేటప్పుడు whenever you happen to write them, you have to mention them in a specific order. ఈ నాట్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ అడ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, whenever you happen to mention them in a sentence, you have to mention them in a specific order without using the comma. కామాను వాడకుండా ఒక స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్లో చెప్పాలి. ఎలా ఆర్డర్లో చెప్పాలి అంటే, హియర్ ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ సమ్ నిమోనిక్. ఓకే, సమ్ నిమోనిక్ ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్. వాట్ ఈస్ దట్ నిమోనిక్? ఒసాస్ కాంప్. మీరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అయ్యా, ఒసాస్ కాంప్ అంటే, సో ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది అడ్జెక్టివ్స్ మస్ట్ బి ఇన్ దిస్ వే. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ దట్ ఆర్టికల్. The opinion you have to mention first of all, then size, then age, then shape, then color, then origin or nationality, then material, then what is that purpose. So these adjectives must be arranged in this way. For example, it's a good huge round black leather bag. My God, it's a long one. It's a good, huge, round, black leather bag. So what are we doing? We are describing this bag in this sentence, isn't it? Okay. So here all these adjectives are describing this bag, but they are not equally important. ఈ అడ్జెక్టివ్స్ అన్ని బ్యాగ్ నే డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాయి, కానీ ఇవన్నీ ఒకే లెవెల్ ఉన్నటువంటి అడ్జెక్టివ్స్ కాదు. దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. సో therefore you have to arrange them in a right order. First you have to use you have to use the adjective expressing opinion. So good is expressing opinion about this bag. ఈ గుడ్ అనేది బ్యాగ్ మీద ఉన్న ఒపీనియన్ చెప్తుంది, అది మంచిదా చెడ్డదా అని ఒపీనియన్ చెప్తుంది. ఒపీనియన్ ఇండికేటింగ్ అడ్జెక్టివ్ యూజ్డ్ ఫస్ట్. ఓకే, అండ్ దెన్ సైజ్ ఇండికేటింగ్. సైజ్ అంటే ఏమిటి, ఎట్లాంటి బ్యాగ్, పెద్దదా చిన్నదా సైజ్. సో హ్యూజ్ అన్న కాబట్టి సెకండ్ యూజ్ చేసాం. ఏజ్ ఇక్కడ లేదు. షేప్ ఇండికేటింగ్ అడ్జెక్టివ్ రౌండ్, సో రౌండ్ బ్యాగ్. ఓకే, సో ఇట్స్ నెక్స్ట్ కలర్ మీన్స్ బ్లాక్. ఓకే, origin means national, that is not here. Material means leather. Okay, bag. So here all these adjectives are used in a systematic order, in a specific order, and therefore it is an absolutely correct sentence. అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, మీరు రాంగ్ సెంటెన్స్ ఇస్తారు, యూ జస్ట్ చూస్ ఇట్. వన్ రాంగ్ సెంటెన్స్ ఐ విల్ గివ్ యూ. షీ హ్యాస్ black round beautiful eyes. She has black round beautiful eyes. Now what are we doing in this sentence? We are describing these eyes. And are all these adjectives used in an order, in a specific order lo unnaya check cheyandi. So first of all you have used the color ఉండొద్దు ఇక్కడ బిగినింగ్ లో. ఏముండాలి ఇక్కడ? ఒపీనియన్ ఉండాలి. ఒపీనియన్ అడ్జెక్టివ్ ఎక్కడ ఉంది? బ్లాక్ రౌండ్ బ్యూటిఫుల్ ఈస్ ద ఒపీనియన్. కళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి? బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ అవర్ ఒపీనియన్. సో ద వర్డ్ బ్యూటిఫుల్ మస్ట్ బి యూజ్డ్ హియర్. దెన్ సైజ్, నో సైజ్ చెప్పేటి ఏమన్నది ఇక్కడ లేదు. ఏజ్ లేదు. షేప్ అంటే రౌండ్. ఓకే, నో కామా ప్లీజ్, సారీ. బ్యూటిఫుల్ రౌండ్ అండ్ then color black. So opinion indicating adjective,
then shape indicating adjective, then color indicating adjective black. So this should be the right order. Therefore, this is the right option. కాబట్టి ఇక్కడ ఇట్లా ఉండాలి తప్ప ఇంకోలాగా ఉండడం వీలు. Of course, for us, this English is a foreign language to all of us. Therefore, we might accept this sentence, but the Westerners don't accept this kind of sentence. They don't like it because they follow only this rule. First of all, and here I'm talking to you about the coordinate adjectives. Okay, what are these coordinate adjectives? Means, the adjectives, okay, that describe a noun are all equally important. That is important. ఈ అడ్జెక్టివ్స్ నౌన్ ను వర్ణించే ఈ అడ్జెక్టివ్స్ అని ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ అయితే దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ కోఆర్డినేట్ అడ్జెక్టివ్స్. ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ కాకపోతే దే ఆర్ కాల్డ్ క్యుములేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ అండ్ దే మస్ట్ బి రిటన్ ఇన్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్. బట్ హియర్ దీస్ కోఆర్డినేట్ అడ్జెక్టివ్స్ ఆర్ దేర్. దే ఆర్ ఆల్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ అడ్జెక్టివ్స్ అండ్ దేర్ ఫోర్ దే నీడ్ నాట్ బి రిటన్ ఇన్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్. నో స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్. వీటిని స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్లో రాసేది అవసరం లేదు. And one more important point is there, but you have to use a comma after every word. Use a comma after every word. After every adjective. Prati adjective chivara pettam. Example, pug. Pug is the name of a dog. Okay, pug is a small, sturdy, and compact dog. Here you see, it's a small dog, it's a sturdy dog, it's a compact dog. All these are equally important. ఇందులో కలర్ అని చెప్పి అంటే అన్ని వర్ణించేది మాటలు ఉంటే దే ఆర్ కాల్డ్ కోఆర్డినేట్ అడ్జెక్టివ్స్. ఇక్కడ కలర్ని చెప్పేటివి, పర్పస్ని చెప్పేటివి, లేకుంటే సైజుని చెప్పేటివి, లేకుంటే ఏజ్ని చెప్పి అలాంటి అడ్జెక్టివ్స్ లేవు ఇక్కడ. దే ఆర్ ఆల్ ఇండికేటింగ్ ద ఒపీనియన్ అబౌట్ దట్ డాగ్. ఈ డాగ్ ఎట్లా ఉంది, నీ ఒపీనియన్ ఏంది? That's a small dog, that's a sturdy dog, that's a compact dog. So when the adjectives used to describe a noun are all equally important, then they are called coordinate adjectives. They have to be separated by commas. Comma వాడుతూ ఉండాలంతే తప్ప స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్లో రాసేది లేదు. సో ఇన్ దిస్ వే there are two kinds of adjectives. Okay, cumulative adjectives and coordinate adjectives. Okay, all about these two kinds of adjectives I have given you here. If you want, you can take a small what's that screenshot. Okay, I cannot give more examples. టెట్ డిఎస్సి గ్రామర్ క్వశ్చన్స్ 6 అని ఒకటి ఉంది, ఒక వీడియో చేశాను, దాంట్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. టెట్/డిఎస్సి గ్రామర్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అనేటటువంటి నంబర్ 6 ఆ 6th వీడియోలో, ఆ 6 నంబర్ వీడియోలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ప్లీజ్ యూ వాచ్ దట్ వీడియో టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, రైట్. నౌ shirt is there. A silk new red shirt, wrong. A red new silk shirt, wrong. A new red silk shirt and silk red new shirt, wrong. So we are describing the shirt. All the adjectives are describing the shirt, but here see, this is indicating the opinion about the shirt. It is a new shirt, it's not an old shirt. It is indicating the opinion indicating which చెప్పండి కదా, osaskamp. ఇది నిమోనిక్ రాసుకో. ఒపీనియన్ ఇండికేటింగ్ వర్డ్. దెన్ సైజ్ లేదు, ఏజ్ లేదు, షేప్ లేదు, కలర్ ఆరిజిన్ లేదు, మెటీరియల్ సిల్క్. సో హియర్ ఇవే ఏముంటాయి పెట్టి అంతే, ఈ ఆర్డర్లోనే ఉండాలి. సో ఎ న్యూ రెడ్ సిల్క్ షర్ట్, దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ఆన్ ద రైట్ వన్, మిగతా దాంట్లో రైట్ లేదు. సో దిస్ సి ఈజ్ ఓన్లీ ద రైట్ వన్ అండ్ ఆల్ అదర్స్ ఆర్ ద రాంగ్ వన్స్. అండ్ నౌ యూ మూవ్ ఆన్ టు అదర్ క్వశ్చన్స్. 64th question. Which sentence contains a gerund? Gerund means it's called a verbal noun. A verbal noun is called a gerund. It ends, that means it's a half a verb and half a noun. Okay, ఇది కొంచెం verb కొంచెం noun, అంటే 50-50 లాగా verbal noun. So here eating, going, jumping, swimming, reading, all such, they all end in ing form verb. They stand as an answer for the question of what. She likes to learn Kuchipudi dance. This is not the right one. So there is no gerund in that. She likes what? To learn. So to learn means this is to infinitive. Therefore it's not a gerund, wrong. Please consider subscribing to my channel.
consider what? Subscribing. Therefore, this is the right one. So when you question the verb with what, you get this gerund. They are trying what? To escape. ఆన్సర్ టు ఎస్కేప్, టు ఇన్ఫినిటీతో వచ్చింది. ఇంగ్ ఫామ్ లో జెరండ్ లో రాలే. ఇంగ్ ఫామ్ వెర్బ్తో వస్తే జెరండ్ అయ్యేది. మరి టు ఇన్ఫినిటీ వచ్చి టూతో వచ్చింది కాబట్టి టు ఇన్ఫినిటివ్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ టు ఇన్ఫినిటివ్, హియర్ ఇట్ ఈస్ టు ఇన్ఫినిటివ్, and here only it is in the form of gerund. Now, and to sit on the beach is pleasant. What is pleasant? To sit on the beach. చూసా, ఇక్కడ టు ఇన్ఫినిటివ్ అనేది నౌన్ గా వచ్చింది. ఇక్కడ నౌన్ గా వచ్చింది, నౌన్ గా వచ్చింది. ఇవన్నీ నౌనే, కానీ దే ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ టు ఇన్ఫినిటివ్. అందుకే దే ఆర్ నాట్ కరెక్ట్. ఓన్లీ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ జెరండ్. అన్నిట్లో టు ఇన్ఫినిటివ్ వచ్చింది, నౌన్ అనేది ఇక్కడ జెరండ్ రూపంలో వచ్చింది కాబట్టి వాటి ఇక్కడ అడుగుతుంది సెంటెన్స్ కంటెంట్స్ ఎ జెరండ్. సో ఓన్లీ దిస్ సెంటెన్స్ కంటెంట్స్ జెరండ్ అండ్ others are wrong. And now you move on to other questions. 65th question. What type of pronoun is ourselves? Very simple, very easy. It's a personal pronoun, but it is not as it is personal. Okay, it's not the personal one. It is not a demonstrative one. It is not an indefinite one, but it is only a reflexive one because it is derived from the personal pronoun we. We నుంచి objective case us, possessive case our, లేకుంటే అవర్స్. ఓకే, we, us, ఓకే, our, ours, ourselves. ఇది ఫార్మ్స్. మీకు ప్రొనౌన్స్లో ఇవన్నీ ఫార్మ్స్ ఇచ్చాను. కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ అంటే ఒక వీడియో చేశాను, దాంట్లో ఇవన్నీ ఇచ్చాను. we నుంచి పుట్టిన పిల్లలు ఇవన్నీ. we is a pronoun. This is an objective case pronoun. This is a possessive case pronoun. Okay, this is called a compound personal pronoun or a self pronoun. షార్ట్ గా స్వీట్ గా చెప్పాలంటే ఇట్స్ సెల్ఫ్ ప్రొనౌన్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ రిఫ్లెక్సివ్లీ అండ్ దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్. అలా ఇందులో కొంచెం వచ్చిందే కాబట్టి యాక్చువల్ ప్రొనౌనే కానీ దీంట్లో రిఫ్లెక్స్. సో all are wrong except the B one. B is the right one. And now you move on to the next question. 66th one. Choose the correctly punctuated sentence. What are the options given here? She bought eggs, comma, milk, comma, bread, comma, cheese. The first one is the right one. She bought eggs, comma, milk, comma, bread. After bread there is no comma, but after end there is a comma, therefore this is wrong. She bought, after the verb only he has used comma. Eggs, comma, milk, comma, bread, comma, therefore this is wrong. She bought eggs, milk, after bread no commas are used, only after end comma is used. So in this way the very first one is the right one and all others are wrong ones. 67th question. Which is the correct model for expressing compulsion? Okay, can indicates ability, might indicates possibility or probability, must indicates compulsion, shall indicates futurity. So must is only your answer. Now you move on to the next question. 68th question. Which sentence uses future perfect tense? Very simple and very easy. He will eat his breakfast. This simple future. He will have eaten. Future perfect tense. He will be eating. Future continuous. He won't eat. Simple future. So this B1 is only the right option. Very simple questions these are all. And now you move on to other questions. 69th question. Choose the correct prefix for visible. Again it's a very simple question. So the very first one is the right one. Visible, invisible. Okay, invisible no, invisible no, irrevisible no. Right. And you go to the next question. What is the function of as in he works as a teacher? As a teacher means in the capacity of a teacher. He works as a teacher means in the capacity of a teacher. Just like a teacher, that is the meaning, right? And what function is this as doing in this sentence means, here you pay attention. It is doing the function of a simile, noun, a preposition yes, adverb no, conjunction. It is functioning only as a preposition in this sentence. Okay, as a teacher, you know, a preposition shows the relationship between a noun or pronoun to the other word. Sentence లో ఒక noun కు pronoun కు ఇతర words తో ఉన్న సంబంధాన్ని చెబుతూ ఉంది. So that is a preposition, you know very well. And as is used as a preposition in this sentence. And now you move on to other questions. 71st question. Select the correct synonym of equivocate. Equivocate. Okay, equivocate. Equivocate means clarify, no, confuse, no, define, no, evade. Equivocate means what? Not to speak in a direct way. That means to beat about the bush. డొంక తిరుగుడ మాట్లాడడాన్ని ఈక్వివోకేట్ అంటారు. ఓకే, ఈజ్ అవాయిడింగ్ టు గివ్ ద డైరెక్ట్ ఆన్సర్. డైరెక్ట్ చెప్పకుండా డొంక తిరుగు చెప్పడం అంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పకపోతేనే కదా డొంక తిరుగుడు అంటాం. సో హియర్ evade is only that meaning. Equivocate means evade, evading the direct answer, avoiding the direct answer, right? And you go to the next question. 72nd question. What does lingua franca mean? Lingua franca means common language, you know very well. And what is the lingua franca of Europe?
and Latin is the lingua franca of Europe. యూరప్ అంతటా లింగ్వా ఫ్రాంకాగా చెప్పుకునే భాష ఏమిటి? లాటిన్ ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటారు. ఇట్స్ ఎ డెడ్ లాంగ్వేజ్? నో. It's an official language? No. A regional language? A common language between speakers of different native languages, like languages or tongues. So that this is only called the lingua franca, right? And now you move on to other questions. 73rd question. Choose the correct reported speech form. She said, let us not waste our time. So the sentence in the direct speech is beginning with letters. Whenever there is letters, you should use the verb suggested. That they should అంతవరకు వాడాలని మా పిల్లల బండ కూడా చెప్పాను. ఓకే, సజెస్టెడ్. ఓకే, సజెస్టెడ్ దట్ దే షుడ్. ఇలా లెటర్ సెంటెన్స్ తో వస్తే ఇంతవరకు బండ గుర్తు పెట్టుకొని రాయండ్ర పిల్లలు అని చెప్పాను చిన్నప్పుడు పిల్లలకి ఎవరికో, రైట్? అండ్ హియర్ యూ పే అటెన్షన్. షీ సెడ్ that we should not waste. No. She suggested that we should అంటున్నాడు. No, this is wrong. She suggested that they should. చెప్పలేదా ఇక్కడ? ఎప్పుడైనా లెటర్స్ తో ఇలా డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో సెంటెన్స్ వస్తే ఈ రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ఇస్ టర్న్డ్ ఇంటూ సజెస్టెడ్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ దట్ దే షుడ్ అంటూ పెట్టాలి. ఇలా లెటర్స్ వచ్చినప్పుడు రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ఎప్పుడు కూడా సజెస్టెడ్ గానే మార్చాలి. లెటర్స్ మనము టైం వృధా చెయ్యకూడదు. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్స్ ఎ సజెషన్ కదా, అదొక సూచన కదా. మనం సమయం వృధా చెయ్యకుందాము అంటే ఇట్స్ ఎ సజెషన్. కాబట్టి దిస్ రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ఈస్ డెఫినెట్లీ టర్న్డ్ ఇంటూ దిస్ సజెస్టెడ్ and thereafter instead of letters we had better use that they should. ఇక నాట్ వేస్ట్ టైం ఏదైనా ఉండే అక్కడ మిగతా రాసేస్తాం. So therefore this is the right one. She advised no. So A, B, D are wrong. Only C is the right one. And now you move on to the next question. 74th one. Identify the figure of speech of crown in the sentence. Okay. And here the crown will decide the matter. Crown. What does this crown stand for? This crown stands for king. The crown will decide the matter. The king will decide the matter. But you are using this word. Why? For the sake of another word which is with which it is closely associated. Idi king అనేటటువంటి మాటతో it is this word is being used instead of this king with which it is closely associated. కింగ్ కు ఈ క్రౌన్ కు ఇద్దరి మధ్యలో క్లోజ్ అసోసియేషన్ ఉందిగా. సో ఈ క్రౌన్ అంటే కింగ్ అంటే క్రౌన్, అండ్ దేర్ ఫోర్ దట్ దిస్ కాల్డ్ నాట్ మెటాఫర్, నాట్ అలిటరేషన్, నాట్ ఐరనీ, బట్ మెటానమీ. దట్ ఈస్ ఆల్ the use of a word, yes, to indicate another word with which it is closely associated. For example, White House antunnam. You are using White House for what? The President of America. White House signed the document means the President of America. కదా, అట్లా ఒక దీనికి దానికి సంబంధం ఉంది. హాలీవుడ్ అండ్ సినిమా యాక్టర్స్. సో అట్లా ఒక మాటను వాడుతున్నాడు, యూజింగ్ సమ్ వర్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ వర్డ్ విత్ విచ్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ association link to that, right? And here therefore that is called metonymy. It's a beautiful figure of speech, you know that very well. Now you move on to other questions. 75th question. Which line uses alliteration? Okay, the rain fell gently on the leaves. All letters are no. Loud was the music to listen to it. No. Alliteration means the repetition of a consonantal sound in two or more than two words in the sentence in a line. ఒక సెంటెన్స్ లోని రెండు గాని అంతకంటే ఎక్కువ మాటలలోని మొదటి అక్షరము కాన్సోనెంటల్ సౌండ్ తో బిగిన్ అయ్యి అలా వస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అలిటరేషన్. యు నో దట్ వెరీ వెల్. సాఫ్ట్ సైలెంట్ సాట్ షీ ఇన్ ద షేడ్ ఆఫ్ షెడ్. చూడండి, yes sound, sa sound is being given in it. Soft and silent sat she in the shade of a shed. So sha sa. In this sentence only you can find alliteration. ఇలా రెండు గాని అంతకంటే ఎక్కువ మాటలు ఒకే కాన్సోనెంటల్ సౌండ్ తో బిగిన్ అయినట్టయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ alliteration, right? You go to the next question. How many lines does an octave have? So you know very well, octave means immediately you remember this sonnet. So in the sonnet you find 14 lines. So 8 plus 6 lines. This 8 lines is called octave. The 6 lines is called sestet. You know very well. So octave means what? 8 lines, not 6. Sestet means 6 lines. Octave means 8 lines, right? 77th question. What is enjambment? Enjambment means continuation of a sentence without any pause. ఏ పాజ్ లేకుండా ఒక లైన్ లోని పోయట్రీ ఇంకో లైన్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నట్టే, దట్స్ కాల్డ్ ఎంజాయ్మెంట్. సో హియర్ end of a poem, no. Rhyme pattern, no. Use of metaphors, no. But continuation of a sentence beyond a line.
So this is a poem, take for granted. So this sentence is entering this sentence and this sentence is entering this sentence. So then that is called enjoyment. ఒక పోయటిక్ లైన్ ఇంకొక పోయటిక్ లైన్ లోకి ఎలాంటి స్టాప్ లేకుండా ఎంటర్ అవుతూ ఉంటే అట్టి దాన్ని ఎంజాయ్మెంట్ అంటారు. బీ సైలెంట్, ఎంజాయ్మెంట్, రైట్. And 78th one, who is the father of the English essay? You know very well. Francis Bacon is only the right answer. Francis Bacon is called the father of the English essay. All of you know pretty well about that. And now you move on to other questions. 79th question. A tragic comedy is only serious? No. Only comic? No. A mix of tragedy and comedy. This is the right one. A historical play? Wrong. Okay. And 80th question. What does the chorus in Greek tragedy do? So 80th question. Acts as a hero? No. Sings only? No. Fights in the scene? No. Comments on the action. So that is only the right one. Okay. Now you move on to other questions. 81st question. In drama, an aside is? What is an aside? A long speech? No. A dialogue with the audience? No. Flashback? No. But words meant to be heard only by the audience. That means no, the character will be speaking the ideas or feelings in himself so that they could be heard by the audience. అంటే అక్కడ ఉన్న ఆడియన్స్ వినేటట్టుగానే తన మనసులో అనుకుంటూ ఉండడాన్ని, అంటే మనసులో అనుకున్న విషయాలు బయటికి వినిపించేటట్టుగా, ఇతర క్యారెక్టర్లు వింటేందుకు కాదు, అక్కడున్న ఆడియన్స్ వినబడేటట్టుగానే అంటుంటాడు. కానీ మనసులో అనుకుంటున్నాడు, ఏం చేయాలి, ఇక్కడ చూస్తేనేమో నాకు ఏమి లాభం అనిపిస్తలేదు అలా చెప్పి అంటుంటారు కదా కొన్ని డైలాగ్స్. సో ఏదో డైలాగ్ వేస్తాడు, సో అది వాళ్ళకి వినబడుతుంటది కానీ మిగతా క్యారెక్టర్లకు వినబడదు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ aside. About this aside I explained it in some other video. Go to the next question. 82nd question. A round character is one who is a round character? Is flat and unchanging? No. Is a minor character? No. Appears only once throughout the play? No. But only changes and develops. And this round character is the character who changes and develops throughout the course of the డ్రామా ఆర్ నావల్ ఆర్ స్టోరీ. కథ, ఆ నవల, ఆ డ్రామా అంతటిలో ఆ కథ అంతా జరుగుతున్నంత కాలంలో అతడు డెవలప్ అవుతూ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంటాడు. సో అట్లా డెవలప్ అవుతూ చేంజ్ అవుతూ ఉన్నటువంటి అలాంటి క్యారెక్టర్ని రౌండ్ క్యారెక్టర్ అంటారు. యు నో దట్ వెరీ వెల్. అండ్ నౌ యూ మూవ్ ఆన్ టు అదర్ క్వశ్చన్స్. 83rd question. Who introduced the term stream of consciousness? Stream of consciousness. And Virginia Woolf? No. William James? Yes. T.S. Eliot? No. James Joyce? No. So this is only the person who introduced this concept of stream of consciousness. This is a narrative technique. This stream of consciousness is what? A narrative technique. It's a narrative technique which is used to depict the feelings, the thoughts, and the impressions that are passing through the mind of the character. ఆ కథలోని క్యారెక్టర్ యొక్క మైండ్లో సాగుతున్నటువంటి ఆ ఆలోచనలు, ఆ ఫీలింగ్స్, ఆ థాట్స్, ఆ ఇంప్రెషన్స్ యొక్క ఆ యొక్క ఫ్లోను డిపిక్ట్ చేయడానికి వాడేటటువంటి నరేటివ్ టెక్నిక్ను స్ట్రీమ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అంటారు. ఈ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అనే టెక్నిక్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది విలియం జేమ్స్. దాన్ని పాపులరైజ్ చేసింది మాత్రము వర్జీనియా వుల్ఫ్ అండ్ జేమ్స్ జాయ్స్. 84th question. Which of the following is an example of synecdoche? Synecdoche. What is the synecdoche? The synecdoche is a figure of speech, okay? This figure of speech, okay, in which a part is used to represent the whole, and the whole is used to represent the part. So for example, nice wheels. Nice wheels. So nice wheels, no? Nice wheels means this is a part, okay? Used to represent the entire car. That means this nice wheels, this phrase, this part is standing for what? The entire car. So ఇలా ఒక పెద్ద ఒక హోల్ పార్ట్ కు బదులుగా స్మాల్ పార్ట్ వాడడం, స్మాల్ పార్ట్ కు బదులుగా పెద్ద పార్ట్ వాడడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ what is that? All hands are there. Hands are there. Hands means not here hands. Hands means, in other words, sailors or the crew members. So this part is used for this whole హ్యాండ్స్. ఓకే, ఈ హ్యాండ్స్ అనే మాట ఈ షిప్లో ఉన్నటువంటి సెయిలర్స్ అందరికీ, అందులో క్రూ మెంబర్స్ అందరికీ ఒక ఈ హ్యాండ్స్ అనే ఈ చిన్న మాట ఈ షిప్లోని మెంబర్స్ అందరి కోసం వాడతలేరా? ద వరల్డ్ ట్రీటెడ్ హిమ్. యు సీ దట్ ద వరల్డ్ treated him
unkindly అలా ఉందనుకోండి. What is this world? This world means the society. So this whole is used for this part. ఈ హోల్ ప్రపంచం అనేది పెద్ద హోల్. ఇది ఇగో ఈ చిన్న సొసైటీకి వాడుతున్నారు. ఈ ప్రపంచము అతన్ని నిర్దాక్షిణంగా చూచింది, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఈ ప్రపంచం అనేది ఇక్కడ ఈ మాట ఈ సొసైటీ కోసం వాడుతున్నాడు. ఈ హోల్ పార్ట్ కోసం వాడుతున్నాడు, పార్ట్ హోల్ కోసం వాడుతున్నారు. ఇట్లా సినగ్డోషే is a figure of speech in which a part is used to represent the whole and the whole is used to represent the part. So that is called a synecdoche. Here you pay attention. What is that? All hands. So this is the all hands on deck. All hands on deck means all hands on ship. Hands means here sailors or crew members. ఈ పార్ట్ ఈ యొక్క హోల్ను ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంది. షిప్లో ఉన్నటువంటి పనిచేసేటువంటి ఆ సెయిలర్స్ అందరినీ సూచిస్తూ ఉంది. కాబట్టి వీళ్ళందరి కోసం ఈ చిన్న మాట వాడారు. ఈ పెద్ద మాట కోసం ఈ చిన్న మాట, ఈ చిన్న మాట కోసం ఈ పెద్ద మాట, అట్లా వాడడాన్ని దట్ ఈస్ కాల్డ్ సినగ్డోషే. లైఫ్ ఈజ్ ఎ జర్నీ. నో హీ హాజ్ ఎ హార్ట్ ఆఫ్ స్టోన్. నో ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్. It's raining cats and dogs is a beautiful idiomatic expression. It's raining cats and dogs means it is raining torrentially. కుండపోతగా వర్షం కురుస్తుందని. ఇది బ్యూటిఫుల్ ఈడియం, నాకు బాగా ఇష్టం. సో ఎనీవే ఇట్ ఇస్ రాంగ్ హియర్ అండ్ BCD ఆర్ రాంగ్, ఓన్లీ A is the right one. దేవా అని ఒక అబ్బాయి, మేబీ హీ ఈస్ ఎ సబ్స్క్రైబర్ ఆర్ వ్యూవర్. సో హీ హాస్ బ్రాట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టు మై నోటీస్. ఇక 1 or 2 ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా చెప్పారు. సో ఇమీడియట్గా వాటిని వీడియోకి పిన్ చేసి పెట్టాను. అలాగే దాని థంబ్నెయిల్ కూడా మార్చాను. థంబ్నెయిల్లో చెప్పాను, మీరు వితౌట్ రీడింగ్ ద పిన్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డోంట్ వాచ్ దిస్ వీడియో అని. That is what I did in the morning. Okay, and here this is only the right option. And now you move on to other questions. 85th question. What is the rhyme scheme of a Petrarchan sonnet? ఇది కూడా ఆన్ ద స్పాట్. అందుకే చూడండి ఇక్కడ రెడ్డింగ్తో అన్ని గుర్తుపెట్టుకున్నాను, వాటిని అక్కడ మార్చాలని ఈ కీలో అలా మర్చిపోయాను. సో Petrarchan sonnet, and it is also called the Italian sonnet. And it has also got 14 lines, 8 plus 6. So A B B A B B A C D E C D E. This is for octave, this is for sextet. అన్ని చిన్నప్పుడు కంఠపాఠం నేర్చుకున్నా, ఇవన్నీ కూడా అందుకే నోటికి బాగానే వస్తున్నాయి, నాకు ఇంకా మర్చిపోతలేను. My memory is really working wonderfully well. And here you pay attention. A B A B C D, no. A B no. ఏబిఏబి నో, ఇది చూస్తే నువ్వు చెప్పగలిగేస్తావు. సో ఏబిఏబి, నేను మీకు చిన్నప్పుడు అబ్బా అబ్బా అనుకున్నాను. పెట్రార్చన్ సానెట్ అంటే అబ్బా అబ్బా అలా చెప్పేవాళ్ళు. ఇది గుర్తుపెట్టుకునే వాళ్ళం, కొన్ని నిమోనిక్ తయారు చేసుకునే వాళ్ళం, కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కొన్ని ట్రిక్. అబ్బా అబ్బా సిడిఈ సిడిఈ. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద rhyme pattern of Petrarchan sonnet. Okay, D is the right one and all others are wrong ones. And you go to the next one. 86th one. Which of the following is a picaresque novel? Picaresque novel. So picaresque novel, Picaro. In the Spanish language, Picaro means a rogue or a rascal. ఒక మూర్ఖుడు లేకుంటే ఒక రోగ్, తెలుగులో ఏమంటారు కదండి, వదిలే. సో పికారో ఈజ్ ఎ స్పానిష్ వర్డ్, ఇట్ మీన్స్ దిస్. అండ్ పికారెస్క్యూ నావల్, దట్ మీన్స్ అండ్ దిస్ నావల్ డీల్స్ విత్ ది అడ్వెంచర్స్ ఆఫ్ ఏ రోగిష్ బట్ ఎన్ అపీలింగ్ హీరో. ఒక రోగిష్ హీరోనే కానీ ఒక అపీలింగ్ హీరో. అండ్ హీ హ్యాస్ కమ్ ఫ్రమ్ లో సొసైటీ లెవెల్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాడు హీరోగా ఉంటాడు అందులో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి పికారెస్క్యూ నావల్ టామ్ జోన్స్, మార్నింగ్ చూశాను ఆ బుక్ కూడాను, టామ్ జోన్స్, అది దాంట్లో. సో ద హీరో ఈజ్ ఏ రోగిష్ క్యారెక్టర్, ఏ రోగిష్ ఫెల్లో బట్ అన్ అపీలింగ్ క్యారెక్టర్. అలా అంటే వాడి యొక్క అడ్వెంచర్స్ను, ఆ రోగిష్ క్యారెక్టర్, ఆ రోగిష్ హీరో యొక్క అడ్వెంచర్స్ను తెలుపుతూ ఉండేటటువంటి ఆ నావల్ని పికారెస్క్యూ నావల్ అంటారు. సో హియర్ డేవిడ్ కాపర్ఫీల్డ్ నో, Tom Jones yes, Wuthering Heights no, To the Lighthouse no. So Tom Jones, the beautiful story, that is a picaresque novel. Okay, now you move on to other questions. 87th question. Identify the correct syllabic pattern of haiku. Haiku is there, haiku. Okay, haiku. About this haiku also I think I have told you. In the first line there will be 5 syllables will be there. In the second line 7 syllables will be there. And in the third line 5 syllables again.
సో ఇలా దిస్ ఏ 3-line poem ఈజ్ కాల్డ్ ఏ హైకు. 3 లైన్లు ఉండేటటువంటి ఈ పోయంను హైకు అంటారు. ఇట్స్ ఎ జాపనీస్ పోయం. ఓకే, ఇన్ దిస్ హైకు ఇన్ ద ఫస్ట్ లైన్ దెర్ విల్ బి 5 syllables. 5 syllableలే ఉంటాయి. సెకండ్ లైన్లో 7 syllableలు ఉంటాయి. థర్డ్ లైన్లో 5 syllables. సో దాని ప్యాటర్నే హైకు ప్యాటర్నే 5-7-5 ఇది. అండ్ హియర్ యూ పే అటెన్షన్. 5-5-7 no, 7-5-7 no, 5-7-5 yes, 7-7-5 no. So that is there. You go to the next question, 88th question, which is a famous epistolary novel. Epistolary novel. This is derived from epistle. Epistle means a letter. It's a general English word, but it is generally used in the Bible. In the New Testament, there are all epistles. So Saint Paul wrote an epistle to the Corinthians, the Galatians, something like that. Galatians, Corinthians, Romans, like that. Okay, right. So you can find this word in the Bible also. Epistle means uttaramu. General meaning is epic. So epistolary novel means it is written as a series of documents, mostly letters. అంటే ఒక డాక్యుమెంట్స్ రూపంలో, లెటర్స్ రూపంలో వ్రాయబడినటువంటి ఆ నవలనే ఎపిస్టోలరీ నావల్ అంటారు. అండ్ ద ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్ ఈజ్ పమేలా, దట్ ఈస్ రిటన్ బై సామ్యుయల్ రిచర్డ్సన్. అండ్ ఉలిసిస్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ వన్, ఎనిమల్ ఫార్మ్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ వన్, హార్ట్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ద రైట్ వన్, అండ్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ వన్. అండ్ నౌ యూ మూవ్ ఆన్ టు అదర్ క్వశ్చన్స్. 89th question, what is the meaning of the Latin phrase caveat emptor? Caveat emptor is a beautiful one. Let the buyer beware. That means the buyer must be careful, not the seller. Seller ఏదో అమ్ముతుంటాడండి, బయ్యరే చూసుకొని కొనుక్కోవాలి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ caveat emptor. And let the seller beware. No, let the people beware. No, let the manufacturer beware. No. So let the buyer beware. కొనుగోలుదారుడే అన్ని చూసుకొని కొనాలి, నష్టం వచ్చిన కష్టం వచ్చిన నష్టం వాడే భరించాలనే సిద్ధాంతం. దట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ కాల్డ్ caveat emptor, right? And you go to the last question of this section. What is irony? What is irony? Repetition for effect? No. A harsh comparison? No. Overstatement? No. A saying the opposite of what is meant. అనుకున్న దానికి విరుద్ధంగా అర్థం వచ్చేటట్టుగా చెప్పడం. మంచి తెలివైనవేనయ్యా అంటే అర్థమైంది, నువ్వు తెలివి తక్కువ అని అర్థం. వాడా మస్తు తెలివైనడు వాడు అంటే సమ్టైమ్స్ వి సే దట్స్ కాల్డ్ వెటకారంగా చెప్పడం, దట్స్ కాల్డ్ ఐరానిక్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, రైట్. అండ్ విత్ దిస్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ గ్రామర్ అండ్ వొకాబులరీ విల్ కమ్ టు ఎన్ ఎండ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. Hello dear DSC candidates, thank you so much for watching this video. If you have still any more doubts, please make a mention of it in the comment section, and I am ready to answer all of them. Thank you so much for bringing those mistakes to my notice. I am able to correct them, because you should not learn anything in a wrong way. Whatever you learn, you must learn it in the right way. So that is only my philosophy. That's why I have immediately corrected all of them. I have put the corrections in the pinned information, and with the explanatory video on content and methodology, I shall be back to you. Until then, bye, see you all of you.